असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Good morning, Shubhodaya. Did you exercise your universal adult franchise day before yesterday? ఓటు వేశారని అడుగుతున్నాను. Yes. So it appears to be a cliffhanger, going to be a dramatic and exciting end to the electoral battle. The suspense will end in a day more. Political analysts, the champions of democracy, are disappointed with the apathy of the educated class. Hyderabad reported the lowest poll percentage. Why the educated class, particularly in urban spaces, are showing this apathy towards this electoral politics? So the reason is, it's not the educated who decides who is going to win. It's the masses who decide. People whose votes can be purchased through inducements and money, they are deciding the leaders. That's why educated man is disenchanted with the system itself. So, but these people are saying that you being an educated person is supposed to be a responsible citizen of the country, but you don't exercise your right to vote. And you're not participating in the democratic process itself. There are reasons. And the other reasons are like, you don't have faith in any candidate. Faith in the sense that, in the character of the individuals, right? This is why you're indifferent. So how to address those problems? There are other multiple issues. The only thing is, as I have told you before, we have to change the education system. We have to transform the education system in such a way the system produces men of character, men of integrity, men of honesty. That's lacking in now. Anyway, that's a different story. So please see page number 106. There are two beautiful quotes here.
The combination of the Greek mind, represented by the external European energy, added to the Hindu spirituality, would be an ideal society for India. For instance, it is absolutely necessary for you, instead of frittering away your energy and often talking of idle nonsense, to learn from the Englishman the idea of prompt obedience to leaders, the absence of jealousy, the indomitable perseverance, and the undying faith in himself. With all my love for India and with all my patriotism, I can't but think that we have to learn many things from other nations. At the same time, we must not forget that we have also to teach a great lesson to the world. We cannot do without the world outside India. Yeah, Swamiji always wanted and hoped for this. He hoped there would be an exchange between the East and the West. The best in the West, the East will absorb. The best in the East, the West will absorb. And so that an ideal humanity can be created. పాశ్చాత్య దేశాల్లో కొంత మంచి ఉంది, మన దేశంలో కొంత విలక్షణమైనటువంటిది మంచిది ఉంది. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మంచిని మనం స్వీకరిస్తాం, మనలో ఉన్నటువంటి మంచిని వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. అప్పుడు ఒక గొప్ప మానవాళి తయారవుతుందని స్వామీజీ ఆశించారు. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి గొప్ప ఏంటి ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన. ఓకే, రిప్రజెంటెడ్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ యూరోపియన్ ఎనర్జీ. సో దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్, బేసికలీ రాజసిక్ రేసెస్. They explored the external universe. They have created technology, so much of comfort for human beings. But what they lack in is culture and spirituality. సంస్కృతి ఆధ్యాత్మికతకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు భారతదేశానికి రావాల్సిందే. We have it. We are the cultural and spiritual superpower of the world. But we don't understand, of course, we don't treasure and we don't cherish it now. It's a different story. And Swamiji is saying, English people, like about Englishman, you learn these things from the Englishman. What we can learn? To learn from the Englishman the idea of prompt obedience to leaders, the absence of jealousy, the indomitable perseverance, and undying faith in himself. ఇంగ్లీష్మ్యాన్కి ఒబీడియన్స్. స్వామీజీ ఒకటే మాట చెప్పేవాళ్ళు, పాశ్చాత్య దేశాల కన్నా మనం వెనుకబడి ఉండటానికి ఒక కారణం, వాళ్ళు ఒక గ్రూపుగా, ఒక సంస్థగా, ఒక టీమ్గా పనిచేయగలుగుతారు. మన దేశంలో ఇండివిజువల్లీ వీఆర్ ఆల్ గ్రేట్, ఇండివిజువల్లీ వీఆర్ ఆల్ జీనియసెస్, బట్ we can't organize our genius. We can't work through an organizational platform. That's the reason you can't do much. ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడినైనా, గొప్ప ఫలితాలను రాబట్టాలంటే, సమాజానికి, దేశానికి ఏమైనా సేవ చేయాలంటే నువ్వు ఆర్గనైజేషన్లో ఉండాల్సిందే. బుద్ధుడు అందుకే అంటాడు, సంఘం శరణం గచ్చామి, బుద్ధౌ శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి. సంఘ మీన్స్ ఆర్గనైజేషన్. సో వీ షుడ్ ఏబుల్ టు కోఆర్డినేట్ ద విల్స్. వీ షుడ్ ఏబుల్ టు create a platform where a group of people will come together. If you really want great results in a short span of time, organization is a must. మన దగ్గర ఏమవుతుంది, బికాజ్ అందరూ జీనియస్లే కాబట్టి ఎవరికి విధేయత ప్రదర్శించరు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆర్గనైజ్ జీనియస్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టిన వెంటనే ఆ లీడర్కి ఆయన నువ్వు చెప్పేది ఏంటి నాకంటాడు, ఈయన వెళ్ళిపోతాడు. ఈయన ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. పోనీ ఈయన స్టార్ట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ నిలబడుతుంది అంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన 10 మంది కూడా అదే యాటిట్యూడ్తో 4 రోజులు ఇంత ఉంటారు, పోయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. You cannot actually create a great organization when you have that kind of attitude. And the kind of prompt obedience to leaders is a must. Swamiji says, not everybody can become a leader. Leader, among discuss chestinattu, leaders also should have their qualities. Okay? They have to ensure that they become ideal leaders. And absence of jealousy. వాళ్ళలో jealousy ఉండదు. కానీ కాస్త పేరు వచ్చింది అనుకోండి, మన దగ్గర వరవలేము మనం. బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర jealousy లేదు, పాశ్చాత్యుల దగ్గర jealousy లేదు. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, మాకు ఒక ఎన్ఆర్ఐ వచ్చి అమెరికా నుంచి, జలసీ అనే పదానికి అర్థం కూడా తెలియదు స్వామిజీ వాళ్ళకి. ఈర్ష్య అంటే తెలియదు. ఒకవేళ కనుక కష్టపడి ఒక వ్యక్తి కనుక జీవితంలో పైకి వస్తే హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తారంట. మన దగ్గర అది లేదు. జీనియస్ ఉంది, బట్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ విచ్ హోల్డ్స్ అస్ బ్యాక్. ఎవరన్నా కాస్త పైకి వస్తే మనం హృదయపూర్వకంగా అభినందించగలుగుతామా ఈ దేశంలో? స్వామీజీ అంటాడు, ఎందుకంటే ఒక 1000 సంవత్సరాలు బానిస బతుకులు బతికాం కాబట్టి మనకి ఇది ఒక జీన్స్లోకి ఎంటర్ అయింది అంటాడు. గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. ఎవరన్నా కనుక పైకి వస్తే మనకన్నా ఉన్నతంగా ఉంటే వాళ్ళ నుంచి మనం ప్రేరణ పొందవచ్చు, స్ఫూర్తిని తీసుకోవచ్చు. అంతే తప్ప అసూయ చెందకూడదు. యూ షుడ్ ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్ దెమ్ హోల్ హార్టెడ్లీ, హృదయపూర్వకంగా. ఎస్, యూ వర్క్డ్ హార్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్. యు ఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ. మనం ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాం అట్లా? మన హృదయానికి అసలు విశాలం చేసుకోవాలి. సో ఎన్వీ అండ్ జెలసీ షూట్స్ ఎట్ అదర్స్ అండ్ కిల్స్ సెల్ఫ్. దానివల్ల వాళ్ళకేం కాదు, వాళ్ళ వలన దానివల్ల వాళ్ళు పైకి వచ్చిన వాళ్ళు పైన ఉంటారు, మనం నష్టపోతాం. బికాజ్ ఇట్స్ అ నెగిటివ్ ఎమోషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఇట్ హిట్స్ బ్యాక్. It's like, you are hatred also, like, for example, you generate hatred from within. You think the other person will die. Hatred is poison. Wherever it is generated, it destroys that individual. That's all.
Okay, these are all the things that Swami is saying, and undying faith in himself. An English man believes in himself, but we also need to believe in ourselves. We have so much of knowledge, but that kind of faith in oneself, faith in ourselves, and faith in our culture, faith in our spirituality, we are lacking in. That's why Swami says, you give these things to them and observe the best in the West, so that an ideal humanity can be created. See, when Britishers came and ruled us, it was political colonization, that what they did is, అంటే అది ఒక రాజకీయ దురాక్రమణ. ఒక వ్యాపార సంస్థగా వచ్చింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, తర్వాత ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయారు, తర్వాత వాళ్ళు మిలిటరీ మైట్ ఉపయోగించి పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేసారు, మన దేశాన్ని ఆక్యుపై చేసేసుకున్నారు రాజకీయంగా. దట్ వాజ్ అన్ ఇంటెన్షనల్ colonization that had happened. But today cultural colonization is happening. How? Through internet. Not that actually we want to take their culture, but since internet is all pervasive, slowly actually we are absorbing the Western culture. That's not good. If a culture has to be universalized, it is the Indian culture which has to be universalized. Because we have the greatest of the culture. It is they who say this కూడా. భారతదేశం అనగానే వాళ్ళు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతి. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇంకా మనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది, మనకు గుర్తింపు ఉందంటే ఈ రెండింటి వలన. దాన్ని మనం చెరిష్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. So cultural colonization is happening, albeit unconsciously. Not that actually they are imposing their culture upon us. Because of this internet, actually we are observing. Because we study in our social text that India is a developing nation. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం అని చదువుకున్నాం కదా 70 సంవత్సరాల నుంచి. ఆటోమేటిక్గా పిల్లలకి సందేహం వస్తుంది, మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశం ఏంటంటే పాశ్చాత్య దేశాలు కనపడతాయి, అమెరికా, యూరోప్. సో వాళ్ళని అనుకరించడం ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ గ్లోరియస్ అబౌట్ అస్? ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ అండ్ అవర్ సివిలైజేషన్ వీ నీడ్ టు టీచ్ త్రూ టెక్స్ట్ బుక్స్. And then a genuine pride comes, then patriotism comes, then a great nation can be built. Thank you so much. Have a nice day.